Any dream that you tell people this way. Any dream that you get repeatedly. There is a message. Any dream that you get repeatedly. There is a tell people this way. Any dream that you get repeatedly. There is a message. I have not come to teach you about dreams. But there is a dream that you get. Dreaming when you're having sex with a person. At times you don't know the person. At times you know the person. Or former boyfriend. Maybe a former boyfriend. Or girlfriend. Or ex-girlfriend. And some of you even don't see the person physically. It is something that comes and very strong. Okay. Omusumba Buyungo ndowooza omuwulidde. Kati mbadde nkusaba nteerako kalayika wansi. Waliwo kalayika wansi awo ke nkusaba nti okwatemu tugende mu maaso n'okwetegereza bino ebintu. Bino ebintu mbireeta tubeeko kye tuyiga. Era gwe bw'ova ku channel eno n'ogenda nga tolina choice omanya togenda kuyiga. Kuba kati nze ayogera nammwe. Nze ndi great spiritualist. Naye lwakuba ebintu ebimu saagala kwogera nnyo nsirika busirisi n'endaba bulabi. Kati mbadde nkusaba nteeraako kalayika awo tugende mu maaso n'okwetegereza bino ebintu. Omusumba Buyingo alina by'ayigiriza. Njagala omuwa obudde, njagala omuwa amatu, njagala oteekeko omwoyo obeeko ky'oyiga. Omusumba Buyingo okusinziira nga bw'owulidde ndowooza olina ky'oyizeemu. Tugende mu maaso ne vidiyo tubeeko kye tuyiga. Watch. Some of it comes as an animal. Some of it may come in any form. But every time it comes into your life, that is what brings its reign. And to some of it has a particular season. It usually comes when you have a partner. When you have anyone, you can be there and you're free. Once a partner comes into the image, or a person involved, then you begin those dreams. Even if they come through that very partner, the very first thing in your life, it kills that love between you and them. And some of those people come to a point, the love that was there diminishes, and you feel like that person no longer loves you. At times it's you who doesn't love the person. Maybe that zeal that you have, yearning so much, used to send messages, call you where have you reached, tell you when you reach that place of work, all those things phase away, and then you're wondering what is taking place. And some people at times, when they're far, you feel like your heart is thinking about them. But once he appears before, as if something comes upon you, or at times he looks back before you, and then you feel like you're fed up of that person completely. Now such bondage, we want to deal with it today and release the fire of God. Whatever was upon you, what is working with you, regardless of how long it has been with you, we are going to send fire to it in the name of Jesus. It could be a family issue. It could be a witchcraft issue. Maybe it has been working with you, but I want it to be destroyed today. That is why some people call it the Kawula spirit. It makes you mbadde nkusaba nti kalayika tokeerabira nga bwe tugenda mu maaso n'okuwulira omusumba Buyingo kiki kyayogera, kiki kyayigiriza. That's what. Only and remain single. And some of it happens so strongly, so strong,
They even attacked the person who had come into your life. And it warns them that leave my wife. Leave my wife. Some of you get dreams seeing that you're in a time of marriage, but yet no one is coming to marry you. And God is showing you this is your season, but there's something that is holding you partner. At times you come to a season of marriage or introduction, and you're prepared the function, and you know that the functions are yours. Cars are coming for you, but you do not know anything. You haven't been, you haven't gone to the salon. The Lord is showing you it is your season, but there is a certain delay that is upon your life, and you have to strike it and be delivered out of it in the name of the Lord. At times you dream when you're getting married, but the person they are wedding you with is not a human being. At times some part is a human being, another part is an animal, and showing it that is your season, but the thing that is upon you needs to be dealt with. That's the battle that I want us to engage today, and cast that thing out of your life. I want God to separate it from your life. Tell people. Okay, kati mbadde nkusaba owulidde ki? Ebintu ebyo biri mu bantu bangi, naye abantu tebabimanyi. Owulidde ki? Ekirooto. Ebirooto tubyogeddeko nnyo. Abamu bagamba nti ebirooto si birungi, era nga nange bwe nkimanyi nti ebirooto 90%, okay, biwe 70 or 80% tebiva wa Katonda. Ebirooto ebiva ewa Katonda biringa 20%. Lwaki? Kubanga njagala nkutegeeze gwandaba, ebirooto biva mu mwoyo. Omwoyo gwe gukubeera ku mutwe gwe guleeta ebirooto ebyo. So omwoyo wa Katonda bw'abajja eri obulamu bwo, tajja kujja na birooto, kubanga oli nannyini nnyumba. Talina kyamaanyi kyayagala akutegeeza, kubanga ye nannyini ki? Ye nannyini nnyumba. So sijja kulimba nti omwoyo wa Katonda atera okuleeta nnyo ebirooto, era bw'obanga ogoberera nnyo ebirooto omanya nti oli layikire okugoberera emizimu nga totegedde. So kati gwe bw'oba ogoberera nnyo ebirooto, beera nnyo careful, kubanga kusinziira omusumba Buyungo nga bw'ayigiriza nti ebirooto ebyo sometimes bibeera bituufu, naye waliwo ebijja nga biddiringana. Ebirooto ebyo bye bituufu. Omwoyo wa Katonda ng'alina kyakutegeeza era ng'akiremeddeko ng'ayagala okikole. So omusumba Buyungo bw'ajja ng'akugamba kino, olina okiwulira. Wulira. Ekirooto ekiddiŋŋana ennyo ku bulamu bwo. Ekirooto ekiddiŋŋana ennyo ku bulamu bwo. Ekirooto ekiddiŋŋana ennyo ku bulamu bwo. Wabeerawo message ebeereera. Ekirooto ekiddiŋŋana ennyo ku bulamu bwo. Wabeerawo message ebeereera. Ekirooto ekiddiŋŋana ennyo ku bulamu bwo. Wabeerawo message ebeereera. There is a message behind it. Kasiza somesa ku birooto. I have not come to tell people ekirooto ekiddiŋŋana ennyo ku bulamu bwo. any dream that you get Wabeerawo repeated, message ebeereera. there is a message behind it. Lwaki nsazeewo mpulenge kano akatambi ennyo kalimu message. Ekirooto ekiddiŋŋana ennyo ku bulamu bwo, wabeerawo message ekola ki? Ebeerawo. Ekintu ekyo njala okiteeke ku mutima gwo era okiteeke mu bwongo bwo kisinkinge. Ndowooza kitegerekese. So kati bino ebintu oyinza okuba nga ggwe obadde tobimanyi, oba ng'obimanyi naye ng'osirise. Tuteereko komenti awo obeeko ky'otugamba. Naawe otuyigirize. Naffe tuyigire ku ggwe.
ekirooto ekiddingana ennyo ku bulamu bwo wabeerawo message ebeerawo. Wabeerawo message ebeerawo. Kiteeke ku mutwe gwo, kireke kisinkinge mu butwe gwo, era okimanye nti ddala wabeerawo message ekola ki ebeerawo. Kale mbadde nkusaba nti Mukama akumpeera omukisa mu byonna by'okola, era mbadde nkusaba nti tuteereko like ate subscribing ku channel eno, tugende mu maaso n'okubyetegereza mpola mpola. Mukama akumpeera omukisa.